umhlaba wadalwa ngoba kukhona thina. Awuthi ngiyiphinde lento ngoba yona ningayizwanga kahle. Umhlaba wadalelwa thina futhi wadalwa ngoba kukhona thina. Umhlaba uvelanga kuqala, thina savela kuqala. Umhlaba wadalwa ngenxa yethu. Haleluya. Yabona ke manje ukuthi yabona ingane yakho yayisesiswini. Ngesikhathi sesiswini nina nobaba nanithini isesiswini nithi asilungise inesari. Ikamera lengane. Ma intombazane nilipenda ngobani? Upink. Ma kumfana nilipenda ngoblue. Ngamanye amagama le nesari le yenziwa ngoba umntwana ekho. Umhlaba inesari. Umhlaba wenziwa ngoba khona thina. Kingdom Utterance Bible Church. Mhlaba inesari wenziwa ngoba khona thina. Lithi iBhayibheli sanibona uNkulunkulu wamenza umuntu ngothuli lomhlabathi waphefumulela bakhelene nakhe umoya ophila kanjalo umuntu waba umphefumulo ophila. Ngamanye amagama wathi uNkulunkulu ukuze ngimnikeze le territory ukuze le territory understand kuloko azobe kwenza exercise dominion angimnikeze ingcenye le territory ayembathe. Hallelujah. Ngoba umhlaba u-understand umoya ongenayo inhlabathi. Iprinciple yala ithi mawufuna uku-operate la akuba ukuthi ufihlwe emzimbeni wenhlabathi. Ingakho nawe la kwamashu ebusuku mawuhamba bese uza umuntu ethi azambizane uthi aqalaza ungamboni uhlaba ngejubane. Fika uqamba manga ekhaya uthi ubona isipoki. Kuphika imithetho yokuthi there is no communication between a spirit in the body and a spirit without a body. Hallelujah. So ngasondela ke bhuti ngoba sengizothandaza. Asithi amen bazalwane. Niyangizwa bangcwele ukuthi ngithini? Now umhlaba udalwe ngenxa yethu. Yiko kuthiwa akawubumbelanga ize kepha ukuba kuhlalwe kuwo. Yiko kuthiwa wawunika abantwana babantu. So wasifaka kulo mzimba. Lo mdlalana bafowethu sakhulela emakhaya ngakhulela emakhaya eMzumbe Mosa. Sasakha isibumba inkomo zobumba kodwa kuyithina sithi mo. Ngoba umhlabathi noma sewubumbe kanjani kodwa mawungazange uphefumulelwe uuseless umhlabathi njengoba unjalo. Ikona kulukhulu ukuthi uma ke kwaphuma wena kulomzimba sibone ivalue yomzimba. Umzimba unikezwe ivalue ukuthi khona wena phakathi. Mhlaka uphuma wena kulomzimba umzimba bahlulanga ngisho ukuhlala nawo kini. Bakala bawuxosha ekuseni bawuyise emoshwari. Uma bazobuyisa emoshwari bathi awubuyiswa ngoLwesihlanu. Usabanjwa amaqhwa ngoba bafuna ukuthi mabavuka ekuseni bawulungiselela ukuthi ubuyele la wathathathwa khona. Kodwa singasawena lowo ngoba wena wona umzimba kodwa wena ungumoya ngoba uzalwa uNkulunkulu ongumoya. You are born to execute dominion. You are created for dominion. Akekho phakathi kwenu odalelwa ukubuswa izinto kodwa nonke nadalelwa ukubusa. Ngeshwa elikhulu akekho umuntu odalelwa ukubuswa omunye umuntu. Leli gama lokuthi khona ozobuswa omunye livele emva kwesono, livele emva kwe disobedience. Bazalwane, when Adam no ever declared independence from their source God, kwase kuvela igama elithi unqandela kowesifazane kuyoba sendodeni yona iyakubusa. Akayikho leyo nto singekho isono, akekho obuso omunye. iBhayibheli likuvezile ukuthi umuntu ubusa kulama kingdoms awu-4. There is an animal kingdom, there is a plant kingdom, there is a bird kingdom. Sanibonani bazalwane, sanibonani bazalwane. Hallelujah. You are created for dominion.
Sethi uNkulunkulu inkosi futhi unombuso. Shushu nani? Unombuso. Uthi lalela ngafuthelana. Uthi ngiyathatha manje verse 15. Ngikubeka ensimini yakuphi yase-Eden. Ilime uyigcine. Insimi yase-Eden ilime uyigcine. Kusho lokho kubona ikhona. Lokho kubona ikhona esengikwenzile okunje. Bukela kukhona. And keep this thing. Like this. Dog sawubona baba. Keep this thing like this. Yazwa bazalwane? Now ilime uyigcine. Umnikeza i-Eden. Akamnikeza umhlaba wonke, umnikeza a certain sphere. A certain territory. Ukuthi akwazi uku-exercise i-dominion la. Uma kwazile ukuba faithful and loyal. Kuloko uNkulunkulu akukhulumile kuyena. uNkulunkulu angamethemba ngomhlaba wonke. Sanibonani bazalwane. uNkulunkulu sonke cela uphinda. Sonke sidalelwe ukubusa. Nokho isono senza sabuswa izinto. Ngishameva ingekho. Makhakhasa engekho. Enziwa disobedience. Enziwa ukudeclare independence from the source. Kodwa sidalelwe ukubusa. Asithi amen. Obona ngoba sebelimele ensimini yase-Eden. uNkulunkulu ezama ukuvusa asengizomiyeka uNoah, ezama ukuvusa isizwe sakwa-Israyeli through uAbraham. uNkulunkulu uthi mase sikhona isizwe sakwa-Israyeli uthi kuMoses awungikhupukele naso. Awuze naso entabeni sixoxe. uNkulunkulu wayengafuna uMoses, wayefuna uIsrael wonke. Kubuka nabo balethe sixoxe. Uma befika entabeni bebona ithunqa umlilo, bebona kushaya thunders and lightning, bathi bona no khuphuka wedwa Moses. Kodwa uNkulunkulu wayebafuna bonke because ushayile uNkulunkulu chapter 19 verse number 5 and 6 sanibonani bazalwane. Wabatshela ukuthi if you obey my commandments and keep my statutes, nansi into engizona nizoba yigugu ngaphezulu kwezizwe zonke. Number 2, nizoba ubupriesti obubukhosi. You shall become the kingdom of priests. So uNkulunkulu engafuna ukwenza uMoses a king above all. Wayefuna ukubenza bonke baba ama kings and priests kuyena. Why? Because God is a king and God has a kingdom. uNkulunkulu wayengafuna kwakha sonke emhlabeni. Wayefuna umbuso wakhe because umhlaba is an extended territory for the extension of the influence of the kingdom of God on earth. So uNkulunkulu wayefuna umuntu abuse umhlaba njengalokho izulu libuswa uNkulunkulu. Wayefuna kube ne-proper divine alignment between the earth and the heavens. Hence umthandazo omkhulu, which is a kingdom pattern prayer, uthi baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho, dwebela umbuso wakho, intando yakho ke njengalokho so kwenziwe into efanayo. Intando yakho yenziwe la emhlabeni njengalokho yenziwe ezulwini. Let there be divine alignment between the heavens and the earth. Hallelujah. You are the image of God. You are the image of God and you are created for dominion. uNkulunkulu azange anikeze uAdam indlu yesonto, wamnikeza insini. Wamnikeza the land. Wamnikeza what? The land. Ngifuna ukukhuluma engathi ngipolitician but ngifuna nizwe yona. Akamnikeza indlu yesonto, wamnikeza the land. But cultivate the land, work the land, till the ground. Hallelujah. Amen. Ungafuna exercise dominion, ngeke ukwazi uku-exercise dominion without a territory. You can't. You are too limited. Ukuthi konke ungayenza without a territory. Asithi amen. Now, ngifuna ukuthandaza. Kodwa ngifuna nizwe into engizosho manje. Kubalekile ukuthi sithi emva kokuba umuntu elimele ensimini yase-Eden, kwaba nezwi elikhomba phambili 3 verse 15 kuyobe kubutha phakathi kwenzalo yakho nenzalo yesifazane.
iyoshaya isithende wena uchoboza ikhanda. Manje kuthiwa inzalo yowesifazane. Umuntu wesifazane akanayo inzalo. Inzalo umuntu wesilisa. Akekho umuntu wesifazane onenzalo. Kodwa uthi ngizobeka ubuthe phakathi kwakho, phakathi kwenzalo wesifazane nenzalo yakho. Asithi amen. Chapter 6 ukhuluma into ebuhlungu. Ekwandeni kobube emhlabeni uNkulunkulu wayisolta umuntu bemenzeleni. Athi moya wami usophinda uhlale kumuntu. Mafuna incwadi ka7 verse number 14 kaIsaiah. Ithi intombi yokhulelwa izala indodana eqamba igama lithi Emmanuel. Emmanuel. Leli gama Emmanuel, IMMANUEL. Emmanuel. Lo I am usho in umen usho human beings, uL usho God. Siyothi masifika ngale khona endokho bese uyangibiza ungiyeka njengamanje. Athi ama theologians, God with us. Leli gama lisho God with us. Lisho God in human beings. God in human beings. Why? Ngoba kulungiswa le yanto chapter 6 ethi umoya wami usophinda uhlale kumuntu. So uthi uNkulunkulu through Jesus Christ ozozalwa ile ntombi ngizobuyela kumuntu. Umoya wami uzobuyela uhlale kumuntu, hayi uhlale nabantu, uhlale kumuntu. It's important ukuthi wazi ukuthi uNkulunkulu wasezulwini ufuna wena ube nobudlelwano obujulile naye ngomoya wakho. Chapter 9 verse 6 uthi, unto us a child is born and a son is given, and the government shall be upon his shoulders. Angazi uIsaiah in his prophetic eye esentabeni yakhe yokuprofetha ebuka eqigodi nemsele ebuka phambili mayethu yaqalaza ebheka phezulu ubona emahlombe kunombuso. He comes to deliver the kingdom back to human beings. Ensemina sayideni umuntu akalahlekelwa ngayizulu, alahlekelwa umbuso emhlabeni. He lost dominion. He lost dominion. Akalahlekelwa ngayizulu. He lost dominion. Asithi amen. So ma uJesu ebuya uzobuyisela senzele lo gama. Uzobuyisela umuntu esihlalweni sakhe. Lithi iBhayibheli encwadini ka8 5 verse 17, Romans 5 verse 17 ngokwe amplified version. It through one man's trespass death reigned. Much more those who receive an abundance of grace and the free gift of righteousness will reign in life as kings through Jesus Christ. The amplified version there. Ngesiphambe kosamuntu munye ukufa kwabusa. Kakhulu kangakanani abamukela ukuvama komusa nesipho sokulunga bayokubusa ekuphileni njengamakhosi ngaye uKristu uJesu. Amen. Chapter number 5, Revelations.